السلام عليكم. بقالنا فترة أخبارنا كلها في صالح روسيا، كل يوم بننقل انتصارات وتوقعات كئيبة جدا لقوات الناتو، فطبعا في ناس بتزعل. فالنهاردة قبل ما نبدأ الحلقة عاوز أقول لهم ما تكملوش عشان هيتحرق دمكم من اللي هتسمعوه. وبالنسبة برضو للتعليقات اللي كانت بتتريق امبارح على إفلاس ألمانيا، فعاوز أقول لحضراتكم إن أنا ما سكتش وجمعت كل التعليقات دي وبعتها في إيميل لنائب رئيس البرلمان الألماني. أنا مالي؟ وقلت له ما تقولش كده تاني على الاقتصاد الألماني عشان خاطر في ناس في الوطن العربي زعلت، فقال لي حاضر وبيعتذر لكم. ونخش بقى في الموضوع على طول. الجنرال الأمريكي السابق دوغلاس ماكراجر عاد ليضرب من جديد، بس المرة دي قال كلام صعب جدا وخطير جدا. اتكلم عن موقف الجيش الأوكراني وخسائر الطرفين، والحرب كمان رايحة على فين، وإيه اللي بيحصل دلوقتي داخل أمريكا. فالحلقة دي مهمة جدا، كملها لحد الآخر. ونبدأ بأن دلوقتي في حالة من القلق عمالة تحوم حوالين منظومة الباتريوت اللي قررت أمريكا إرسالها. كل الخبراء المحايدين، مش اللي بيقروا من السكريبت الأمريكي اللي بيتوزع، بيقولوا إنها مش هتعمل فرق خالص في ساحة المعركة، ده إذا وصلت أصلا. يعني هم شاكين من الأساس إن هي ممكن توصل لأوكرانيا. وفي اللي بيقول على فكرة ده ما خدش أصلا الباتريوت المتطورة، ده اتضحك عليه وأخد نسخة قديمة. لكن مش مهم، المهم مين هيشغلها. الخبراء الامريكان مش واثقين اصلا في امريكا، وبيقولوا شوف لو وصلت كمان 4-5 شهور من دلوقتي يبقى احنا كده تمام. ومعنى كده ان امريكا خدت الجنود الاوكران ودربتهم وبعدين ارسلتها. اما لو وصلت قبل كده يبقى يا اما احنا اللي بنشغلها بشكل مباشر بالجنود الامريكان، وكده احنا مهددين بحرب مباشرة مع روسيا، يا اما دربنا عدد قليل من الجنود وبرضه بيشرف عليها امريكان، وممكن بقى نسميهم مرتزقة مقاولين. وفي بيقولوا لا مش هنضحك على بعض، 100% احنا اللي هنشغلها. وما تنساش ان امريكا اعلنت من كام اسبوع انها هتزود من عدد الخبراء العسكريين على الارض. فتعالى بقى نسمع راي الجنرال الامريكي ونفهم منه كمان ليه اداره بايدن مصممه على ترديد كذبه ان اوكرانيا بتنتصر. That your client state that's fighting this proxy war for you is not only winning but can win and will win anything. Now, as far as Patriot goes, it's one battery, presumably 8 launchers, 128 missiles per launcher, and about 93 men in the battery, probably a few more because we're ostensibly supposed to train people, but frankly, if we try to train people, it'll be 3 to 4 to 5 months before this thing ever gets into action. I suspect we'll end up with contractors, U.S. soldiers and retired or former operating as contractors making this equipment work. إذا بيقول إن الباتريوت احتمال كبير جدا يشغلها الأمريكان، وبيقول طبيعي ومنطقي جدا إن إحنا نكذب. أمال هنطلب مساعدات لأوكرانيا بناء على إيه؟ لازم نقول طبعا إن إحنا بننتصر وهننتصر. وتلاقي كمان في نواب ما حضروش الجلسة بتاعت زيزو، وفي نواب حضروا لكن ما سقفوش. فاللي حصل بقى إن نانسي بيلوسي اتصلت بالنواب اللي ما حضروش وتوسلت إليهم للموافقة على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، واللي حضروا ومسقفوش نشروا صورهم على السوشيال ميديا لابتزازهم واجبارهم على التصويت بنعم للسلاح الاوكراني. المذيع الامريكي تاكر كارلسون قال والله زلنسكى عنده حق، ما هو جاي لنا على ارضنا وبيقول لنا اموالكم دي على فكره مش صدقه، ده استثمار في الحريه والديمقراطيه. طيب ازاي يا جماعه الحزب الجمهوري اغلبه معارض المساعدات لاوكرانيا والموضوع برضه مش عادي؟ لان يا فندم الحزب الديمقراطي اقوى بكتير من الحزب الجمهوري، سواء سيطر على البرلمان او لا مش هيعمل فرق كبير. لان الحزب الديمقراطي مع الاعلام، مع السوشيال ميديا، مع المؤسسات الخيريه، مع الافلام، المسلسلات اللي بيتفرج عليها الشعب الامريكي، مع مسؤولين في كل مؤسسات الدوله تقريبا، ده غير طبعا اداره بايدن ونفوذها. فالكفه مايله طبعا لصالحهم، واللي هم عاوزينه بيمشي، ولو ما مشاش داخل الكونجرس هيضغطوا برضو عليك بره الكونجرس عشان خاطر توافق وتنفذ مطالبهم. زي ما نشروا كده صورة النواب اللي ما سقفوش لزيزو. فانت ازاي ما تسقفش للراجل اللي رجع صوت امريكا، رجع الحرية والديمقراطية؟ عشان كده متحكمين في الميديا وبينشروا الاكاذيب براحتهم. وشوف الجنرال وهو بيقول يا عم دول كلهم بيقروا من سكريبت واحد، ده غير اصلا ان بوتين لحد دلوقتي رحيم باوكرانيا. Oh, I think he's just reading from the script that is disseminated widely in Washington. He and Lindsey Graham and a whole range of people in Washington just keep repeating this stuff as though it were true, and it's not. And we know that the Russian industry is by no means on its knees. Quite the contrary, it's booming. And they're exporting more oil and gas than they ever have. They're swimming in cash. That's completely wrong. The Russian population, if anything, is far more
exuberant and enthusiastic about this war than I think Putin privately would like. He's acted to restrain some of the more radical nationalist elements that would like to go in and do the equivalent of wiping Ukraine off the map. And of course, that's something that Putin thinks is ridiculous and has no intention of doing. الكذبة التانية ان الجيش الروسي ضعيف وغير منظم وجبان، وبناء عليه لو دخلنا نحمي غرب اوكرانيا فالجيش الروسي مش هيتحرك، لكن الجنرال بيقول ده انتوا لو دخلتوا الروس هيطحنوكم وهتبقوا انتوا اللي رحتوا ليهم برجليكم. You reach utterly false assumptions about Russia. Assumption number one, Russia is really weak. Russia can't stay the course. All we have to do is double down and we'll attrit them. We'll wear them out. No, it's the exact opposite. That's an impossibility, as they demonstrated already economically. Secondly, their military is no good. It's no good because when they came in, they were soft. They didn't come in hard. They didn't do very well. They seem to have been defeated, all of which is erroneous nonsense, completely misunderstands what Putin was about, what the Russians were trying to achieve. So they believe in their heart of hearts that if we were to show up on the battlefield in Western Ukraine, cross the Polish border with Polish allies, maybe some Romanian forces too, that the Russians would be so intimidated and so afraid that they would immediately say, stop, let's stop, please don't come into this. And they're wrong. They're very wrong. In fact, there's a real appetite in Russia, to be perfectly blunt with you, to do real damage to our forces if they get the opportunity. والكلام ده سيناريو تاني لسبب وجود القوات الروسية داخل بيلاروسيا. في ناس شايفة ان الغرض هو الهجوم على العاصمة كييف، وفي ناس زي الجنرال دوغلاس ده شايفين لا، ان روسيا موجودة هناك عشان تمنع اي تدخل من دول الناتو في غرب اوكرانيا، وشرحنا الموضوع ده قبل كده. طيب ايه اللي هيحصل في المستقبل بقى؟ فبيقول الروس هيسحقوا الاوكران لانهم كانوا بيتعاملوا معاهم برفق ولين، لكن الكلام ده انتهى خلاص والقادم هيكون مختلف تماما. And now we have a much larger, very different Russian army in the field. This is now a wartime theater. Ukraine is no longer being treated with kid gloves. Initially, they said, no, the Ukrainians are our brother Slavs. We don't want to harm Ukrainians. We don't want to do damage to infrastructure. We want to get along so that we can build a new peace. That's gone. The Russians now have decided there is no way to negotiate an end to this. No one will negotiate in good faith. Therefore, we must crush the enemy. That's what's coming. We're largely divorced from reality. The Russian forces are not poorly trained. They're very well trained. And as I think I mentioned before, I've watched several films that were made available to me through various sources in Europe. I was very impressed with the way the Russians operated. The Ukrainians, on the other hand, have taken such horrendous losses. They now admit to 35,000 missing. They admit to more than 100,000 killed. You start adding up the numbers, so you're looking at 150,000 plus who are dead. Now they're trying to force teenage boys at the age of 13, 14, 15 into uniform. They're now telling the disabled that you're going to be mobilized. They're literally scraping the bottom of the barrel. And these are hundreds of thousands of untrained people. The very thing that Petraeus is accusing the Russians of absolutely fits the description of the Ukrainian force arrayed against the Russians. لا تعليق، ده واحد منهم لا هو روسي ولا هو عربي، ده جنرال امريكي سابق. طيب ايه كمان؟ الراجل كشف بقى عن حجم خسائر القوات الروسية والأوكرانية، وقال يا فندم رقم مخيف، وهو ان خسائر الأوكران وصلت لحد 150,000 جندي، والروس حوالي 30,000. والخسائر النهارده 10 جنود أوكران أمام كل جندي روسي. والحرب أصلا في الأسابيع اللي فاتت كلها كانت عبارة عن حرب على الأقدام، لسه الهجوم الروسي ما بدأش. ومع ذلك روسيا ناجحة جدا في الهجوم ده وبأقل تكلفة اقتصادية. I'm told somewhere in the neighborhood of 30,000 at the most, maybe 35,000, and an equal number of wounded. But bear in mind the Russians have set up a very elaborate medical support structure, and they've gotten very good at evacuating the wounded. So their wounded have survived much more successfully than the Ukrainian wounded. Of course, at this point in time, they've been killing Ukrainians, 8 Ukrainians for every 1 Russian, or 10 Ukrainians for every 1 Russian. Bakhmut has turned into a particularly terrible Ukrainian bloodbath and hugely beneficial to the Russians. Well, they go a certain distance in tracked or wheeled vehicles, but most of the fighting that you see happening along the line of contact, which is about 400 miles, is actually on foot. And it's very grueling, very demanding physically, very slow and incremental. But remember, this was always an economy of force measure. It was designed to grind up as many Ukrainians as possible at the lowest possible cost to the Russians. That's what's been going on in southern Ukraine. It continues. It's worked brilliantly. And Surovikin, the theater commander, has said that continues until he's ready to launch his offensives.
When the offensives are launched, it will be a very different battle. مش كده وبس، ده تم نشر فيديو لجنود اوكران بيهددوا فيه زلنسكى وبيقولوا له يبقى حظك حلو لو وصل لك الروس قبلنا، لانه حرفيا رميهم على الجبهه بدون سلاح وبدون تجهيزات، ورافض كمان ان هم ينسحبوا مع انهم خسروا المعركه بالفعل، وكل ده طبعا عشان خاطر يحافظ على موقفه وصورته امام الغرب. But the interesting part is that the Ukrainians have taken so many casualties in the south. We're beginning to hear reports that they're on the verge of collapse. And that's why we're hearing about teenage boys age 13, 14, 15 pressed into service, right, the disabled. And we're getting videos that are coming in now from Ukrainian soldiers. They disappear almost as quickly as they appear naturally, where some of the Ukrainian soldiers are saying, well, the people in Kyiv better be hopeful that the Russians get to them before we do, because the Russians will probably put them in jail. If we get to them, we'll kill them. There's a lot of wait, these are Ukrainian soldiers, yes, talking about the people back home? Yes. Talking about the people in the government. Oh. Because they see Zelensky's government as largely remote from them. They see no evidence that anybody gives a damn about them. They're running out of food. They don't have proper clothing. They're freezing. They're taking heavy casualties. Did President Zelensky driven back. طيب هو الجنرال ده يا جماعه مش بينجم. لما الروس خسروا معركة خاركيف وجزيرة التعبان وبدأ الجيش الروسي يتراجع، كان وقتها الأمر واضح ونقلنا هنا الكلام ده. لكن من يوم ما انسحب الجيش الروسي من مدينة خرسون شمال نهر دنيبرو، والمعركة كل يوم بتنقلب لصالحه، لدرجة بدأ يتم إبادة الجيش الأوكراني وسقطت كل أكاذيب الغرب دفعة واحدة. طيب هل احنا اللي اسقطناها؟ احنا اللي بنتكلم من دماغنا؟ هقول لك تاني ان اللي اسقط كل الاكاذيب وعمل فعلا ازمه للاعلام الغربي وخلاه يبدا يغير السكريبت بتاعه كان وزير الدفاع الاوكراني نفسه، مش حد تاني، ما كانش مسؤول، ما كانش كاتب ولا محلل، ده وزير الدفاع الاوكراني. فالجنرال بيقول انه بعت كمان رساله لامريكا وقال لهم يا تلحقونا يا هيتم ابادتنا بالكامل. You go back to that interview that was conducted by The Economist. Right. You listen to Zelensky, read that interview, read what Zaluzhny, the general, says. These people are at the end of their tether. And they told the people at the CIA, they told the people in the Pentagon, they told the people in the White House, if you don't come in and rescue us, we are going to be annihilated. We are not going to withstand what is coming. They're not fools. They know what's coming. We have satellite coverage. We've shown them the pictures. They know what kind of force is going to attack. Quite clearly, that what he will launch when he finally launches it sometime in January, early February at the latest, is a war-winning offensive. In other words, this is designed to terminate the conflict. He understands the longer that this lasts, the greater the danger of unwanted confrontation between us and him. He's very sensitive to that. He's not a fool. He doesn't want that. We shouldn't want it either. And then he's also saying, even when this happens and I launch these offensives and I crush the enemy, when the enemy surfaces and said, we've had enough, he will talk to them and he will negotiate an end to this. We are the ones that keep saying no negotiation. We're the ones that say unconditional surrender to you, Mr. Putin. Mr. Putin, unless you go out in the middle of Red Square and shoot yourself through the head and commit suicide, there can be no negotiated settlement. This is absurd. إذن زي ما قلنا من يومين إن زلنسكى زار أمريكا وقال الحقونا إحنا بننتهي، لكن التوقعات كلها سوداء بالنسبة لأوكرانيا. الراجل بيقول لك الهجوم اللي بتجهزه روسيا هو هجوم معد للانتصار، اوكرانيا مش هتقدر تتصدى للهجوم الروسي مهما عملت، ولا حتى الدعم الامريكي هينقذها. ومره تانية ده مش كلامنا، احنا مش بنألف، انا جايب لك الكلام اهو النهارده صوت وصوره ومترجمه لك كمان. فخلينا نتابع ونشوف ايه اللي هيحصل، واحنا كده خلصنا. السلام عليكم.